வணக்கம் நண்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃபயர் எஃபெக்ட் வீடியோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபயர் எஃபெக்ட் வீடியோ அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடில் வந்து வீடியோ வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோ வந்து எப்படி நம்ம வந்து பண்ணி நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் வைக்கிறது அப்படின்றத பற்றி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரை பாருங்கள். கடைசி வரை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா மட்டும் ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ வாங்க நண்பா, இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே நண்பா, வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் நண்பா. நீங்கள் மணி ஏர்னிங் ஆன்லைனில் வந்து மணி ஏர்னிங் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு யோசனை இருந்துச்சு அப்படின்னா குவீடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான அப்ளிகேஷன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடில் எல்லாமே வரும். ஸோ எந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ குவீடா அப்ளிகேஷன் இது வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிள் இல்லை. டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு லிங்க் தரேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து லக்கி டைஸ், நீங்கள் வந்து டைஸ் ப்ளே பண்ணுறது மூலிமா வந்து அமௌண்ட் ஏர்ன் பண்ணலாம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய அமௌண்ட் வந்து ஏர்ன் பண்ணலாம். நான் இதுவரையும் அமௌண்ட்டு ஏர்ன் பண்ணியிருக்கிறத நான் உங்களுக்கு வந்து ஷோ பண்ணுறேன். என்னோடய வேலெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போவுமே ₹7.50 இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காயின்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவீடா காயின்ஸில் 150 காயின்ஸ் இருக்குது. அந்த காயின்ஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து அமௌண்ட்டு வந்து எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஆர்டரும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்னுடைய டிரான்சாக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நான் விளையாடி இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன் இப்போ வந்துட்டுருக்குறது. இது வந்து குவீடா காயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த காயின்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து ஆன்லைனில் ஏதாவது ஷாப்பிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பே அவுட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ₹52 கொடுத்தேன். ஸோ பேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ₹109 இருக்குது. அதுவும் வந்து இனிஷியேட்டடில் இருக்குது. ஸோ அதுவும் லேட்டஸ்ட்டாக வந்துடும். 3 நாளில் வந்து அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தைரியமாக வந்துடும். ஸோ அதனால் இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்குள்ள லிங்க் தரேன். ஸோ நீங்கள் வந்து டைரெக்ட் அப்ளிகேஷன் தான், யாரும் வந்து செல்ஃப் ஏர்னிங்காக நம்ம வந்து ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பெஸ்ட்டான அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஒரு நல்ல அப்ளிகேஷன் தான். ஸோ வாங்க நண்பா, இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.